I mean, his dress and then the way he looks, his uniform. So now he has made a statement and then he has given you a point. He wants you to explain this point. Okay? And if you can't, then he says he would do that. You take your time and then you tell the meaning of this. Try to look at the attire of Christ and the attire of the Pope now, or the traditional attire of the Pope. Whereas the attire, the dress and then the form of Christ is that of a yogi, the attire and the dress and then the behavior, everything else of Pope is that of a man who keeps the law under the king. What he means by police is that. You understand that, right? A man who controls the law. So now you go ahead and then you try to interpret this. You try to give the meaning of this to him. And if you can't, then he will tell you the answer for this. I would say that the Pope is considered a spiritual leader and Christ was a yogi. Pope another spiritual leader anamata, Christ emo yogi anamata. 2000 సంవత్సరాల క్రితం రోమ్లో పోలీసుడు ఎలా ఉన్నాడు చూడండి. Now he tells you to look and find out how a Roman policeman looked, say about 2000 years ago. You get my point? Can you compare that with the Pope? అంటే ఆయన Pope పోల్చి చూడాలా అని చెప్పారు. ఇప్పుడు పోపు ఇప్పుడు ఉన్న యాసం ఇప్పుడున్న ఆయన డ్రెస్ మీ క్రైస్తవ భక్తులు కాదు, రోమన్ రాజుగారు నౌకరివాడు. చెప్పు ఆ డ్రెస్ మీరు వేసుకున్నారనమాట. చెప్పు. He tells you that the uniform or the dress that the Pope wears now is not that of the devotees of Christ. It is of that of the representative of the king at the time. ఇప్పుడు క్రైస్తుని చంపినప్పుడు, ఆయన ఊరేగించినప్పుడు, క్రైస్తుని ఎవడన్నా దేశద్రోహిగా ఉన్నప్పుడు ఇట్లాగే చేస్తామని చెప్పేసి వాడు శిలా పట్టుకున్నాడు. అది ప్రజలందరికీ జీవించాడు ఆ రాజు. వాడు పోపాలు యాసముడు. మీరందరూ వాడే క్రైస్త భక్తుడు అనుకుంటా ఉన్నారు. మీరు పూజ చేసేది ఓమన రాజుగారికి కానీ మీరు క్రైస్తవ పూజ చేయట్లేదు. చెప్పండి. He tells you that what actually happened is this, that after Christ was punished, the people of the king, the representatives of the king, they had taken the cross into their hands and they went around the city and the roads trying to tell people that all traitors will get the same treatment as of this cross as the Christ had got. Okay, so this was a warning and a threat to all the people there in the city. Okay, now the worship that you are doing now is more rather to the king and not to Christ. క్రైస్తవ పూజ చేయట్లే, వాడు కింగ్ ఆర్డర్స్ ఫాలో చేస్తున్నారు. You are not worshipping Christ, he says. You are following the orders of the king. The articles? Orders. Well, that makes sense. Yeah. Yes. How many fully enlightened masters are there on earth right now, such as Swamiji? ఇప్పుడు పూర్తిగా జ్ఞానోదయమైన మనుషులు ఆయన మాస్టర్స్ ఈ ప్రపంచంలో ఇప్పుడు ఎంతమంది ఉన్నారు? స్వామీజీ లాంటి వాళ్ళు ఇప్పుడు చాలా మంది ఉంటున్నారు. He says there are a lot of people like that. Fully enlightened? పూర్తిగా జ్ఞానోదయమైన American masters? ఇక్కడ అమెరికాలో ఎవరైనా ఉన్నారా? అమెరికాలో ఉన్నారు, వాళ్ళు బయటకు రారు. He says there are people in America but they won't come out. వాళ్ళు రెడ్ ఇండియన్స్లో ఉన్నారు. They won't expose themselves. He says they are amongst the red Indians. They are among the natives of this land, the red Indians. వాళ్ళు బయటకు రారు. And they won't expose themselves. To their own natives? To their own tribe, perhaps? Yes. To their own tribe what? Will they expose themselves to their own tribe? ఇప్పుడు అడిగిన క్వశ్చన్ క్యాన్సిల్ చేసేసి ఇంకో క్వశ్చన్కి వెళ్ళొద్దు. ఇది కంప్లీట్ అవ్వలేదు క్రైస్తది. మళ్ళీ ఇంకో క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోతే మనం చెప్పుకునేది ఎంత వృధా అయిపోతుంది. He's telling you that
when there is a point being discussed, okay, you should not break that and go into a different question altogether. That way what we are discussing now will become useless. The line will break and then he says we are now talking about Christ. We are discussing Christ. He says you should understand this in detail. About Christ you should understand in detail. He's asking you to talk about Christ now, to discuss Christ now. After it is over, then we can take up another subject. Yeah. Related to Christ, as Christianity is taught, it always teaches that the majority of Christian teachings are that the only true path is Christianity. So by that teaching, somebody like Swami wouldn't be a true path. I'm just saying that's the way Christianity is taught. I'm just wondering, I'm sure he knows that, but I'm just wondering what he would say about that. About what? I didn't get the words there. Christianity says it's the only true path. Which is the only true path? Christianity. And I'm just wondering what he says about that. The way Christianity is taught, it teaches it's the only true path. Christianity ఈ మతమే కరెక్ట్ అయిన పద్ధతి, ఇదే కరెక్ట్ అయిన మార్గం, ఇంకో మార్గం లేదు. రిలిజియన్స్ కూడా అలాగే చెప్తారు. ఎవరు చెప్పరు. క్రైస్టే చెప్పలేదు కదా. It is not just Christianity. Every religion says that it is the only path to God. But he says, yogis don't say that. Christ himself had not said that. Christ said, I am the way and the light. అసలు పాయింట్ మానేశారు. ఏరే పట్టుకున్నారు మళ్ళీ చెప్పు. He says, no, you left the actual point. ఇప్పుడు మనం పోప్ మాట్లాడుతున్నారు మానేశారు అన్నమాట. We are talking about the Pope, the Christ. You have left that, he says. Stay on that. Yeah. I'd like to ask if Swamiji feels that the Pope is not spiritual and is very political rather than being a holy man. Pope ఆధ్యాత్మిక మనిషి కాకుండా, అంటే ఫిలాసఫీ మనిషి కాకుండా ఎక్కువగా రాజకీయ మనిషి అయ్యారు. ఇప్పుడు పవిత్రంగా ఉండకుండా 90%. He says, well, he is 90% a political man. He is a what? I'm sorry, I didn't hear that. A political man, 90% of him. దానివల్లనే మీరు ఇందాక అడిగారు కదా క్వశ్చన్, దెబ్బతింటా ఉన్నారు. He says that's the reason you're being hard hit by what's happening now. He says you're being affected now because of this. This is the reason. మొదలే చెప్పారు కదా పోప్ వల్లనే ఇదంతా వస్తుంది. He says right in the beginning of this discussion itself, he told you that it's because of the Pope that you are being affected. ఇప్పుడు మీరంతా పోప్ని కంట్రోల్ చేసుకుని అతను రాజకీయంగా రాకుండా భక్తి భావన వచ్చేస్తే క్రిస్టియన్స్కి ఏం చెప్తారు. He is telling you that if you speak to him, speak to the Pope, or in some way control him, and see to it that he doesn't go into politics, but he stays in devotion, then you will all come into the right path. You will be saved. And he can also serve the people. He can what? He can serve the people. Oh, serve the people. Is Christ the Atman? Christ the? Atman. Atman, self. Christ ante Atma. Christ ante yogi. Yogi అనేక ఆత్మలు ఉన్నాయి. ఒక ఆత్మ కాదు. He tells you that Christ is a yogi, and a yogi has a number of souls, not just one. He has a number of atmas. Is Atman the super soul? He talked before about the small form. Is there an Atman that is the huge form or the large form? ఇందాక మనం సూక్ష్మ శరీరం అని మాట్లాడుతున్నాం. ఇది ఆత్మ అంటే పెద్ద శరీరం అనేది, అంతకంటే పెద్దదా చాలా. ఇది ఆత్మ అంటే చాలా చిన్నది, ఇంకా చిన్నది, చాలా చిన్నది, అది చాలా పెద్దగా కనబడుతుంది. ఆత్మ అంటే చాలా చిన్నది, నీకు ఏ రూపం కావాలంటే ఆ రూపంలో కనబడుతుంది. ఎంత పెద్దగా కావాలంటే అంత పెద్దగా కనబడుతుంది, ఎంత చిన్నగా కనబడుతుంది. He says the Atma, the soul is much, much smaller than the minute body that he mentioned earlier. Okay? But still, it can take any form that you would like it to take. Either a big form if you want it, or a